nyako Ramogi kamano kuom kete Ramogi TV chenro mar ang'ich welo. Wantiere kod mathoth moiko ni weche manyien omiyo bed kodwa e chakruok nyaka giko. Wantiere gi weche monon kendo lu e yo makare. Magi moko kuom weche ma omiyo pek. It's time to review in accordance with UNESCO recommendations the CBC program. Kweth Kenya Kwanza kotelnegi William Ruto singo timo lokruok ne chenro mar somo mar CBC ka giyudo loch mar Kenya. Tutajenga kiwanda hapa ya kichinjio na vile vile ya kutengeneza zile leda. Dito mag Azimio la Umoja ne otero kampeni e gwenge mag Moyale kod Marsabit kata kamano ywaruok kinduon buch upya kod UDM okelo rochruok mar moko kuom twak maggi. 2, 1, and the wrong, one journey, and the great Timothy. And this is also the order they'll be getting up. Jatend Kenya Uhuru Kenyatta oyawayanga piem mar nyamburko mar piny ngima WRC ma ibagwe pacho ka. Erkomano nyako Ramogi kumiero Ramogi TV parni kaka pile nyalo tudri kodo kal namba ma tudruok mar 339 kati odwa achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Atieno. Kawachako en duol matao yore pacho ka IEBC olungo jolar kom jatend Kenya mondo mi obed kod romo mar lalruok juma manyien. IEBC ndiko barua ne jochungo kadwaro mondo mi gibed e romono mag dhi bede gi lalruok e weche buora koriwo koda katwak e register mar joluto ombulu. Twak e wi chenro mar oro duoko mar ombulu banka jopiny obiro go ombulu bende winjore gi twag e wi chenro mag campaign. Jochung manyocha opodhi gi IEBC ne laro kom jatend Kenya kendo masani oluonge romono oriwo koda ka Raila Amolo Odinga mar Azimio la Umoja, William Ruto mar UDA, David Maure mar Agano Party kod Professor George Wajakoya mar Roots Party. Dul mateo yere pacho ka IEBC oluongo jolar kom jatend Kenya mondo mi obed kod romo mar lalruok juma manyien. IEBC orwako barua ne jochungo kadwaro mondo mi gibed e romo mag dhi bede gi lalruok e weche buora koriwo koda katwak e register mar jogo ombulu. Twak e wi chenro mar oro duoko mar ombulu banka jopiny obiro go ombulu. Bende winjore gi twag e wi chenro magi mag campaign. Jochung manyocha opodhi gi IEBC nalaro kom jatend Kenya masani oluonge romono oriwo koda ka Raila Odinga mar Azimio la Umoja, William Ruto mar UDA, David Maure mar Agano Party kod Professor George Wajakoya. To add something to that, please remember the code of conduct as not been declared. Kalure gi chenro man go kawuono ni wadwa ni mondo waket arita kwe e gik mibro tigo e ndalo elections. Jok mabro tiyo elections nyaka bed gi kwe. Jok mabiro keto ombulu gi be nyaka bed gi arita kwe madwarre. To magi gik ma wasebet kwa wuoyo e counties ochiko kendo bange kanyo wabro bet kaka county kendo wachak wang'i ni ang'o mwanyalo timo maber molo kaka nwatimo higni mokadho go mondo wa make sure ni security mar election dio bedo. Gima timore kanyo otimore kendo kuonde moko makawuono mwaromo ni wan county commissioner step 47 romo gi jotend counties wabe 47 gi jotelo moa e migawo moko Kisumu ka, Nakuru, Mombasa, Meru kod Eldoret. Gima watimo ne dhi mbele kuonde duto mondo kaka wan joma departments mag sirikal mopogore wati kanyakla mondo jokenya go kura yo gi kwe. Kadhi nyime jalup jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua
noromo gi jotend din mar Islam kama ne jotelo go singo siro lwedo riwruok mar Azimio la Umoja e yiero maduong' mabiro. Jotelo go nonyiso yie ma gin go ni tend Karua gi Raila Odinga biro ng'iyo gi wang' mamuol dwachgi ahinya to mago motenore kod ratiro margi kaka oganda jo-Islam. Ganda kaka jatelo kendo singo tiyo kanyakla gi jotend din jom. Jotelo go nopuoyo ahinya yiero mar Karua kaka jalup Odinga ka giwacho ni en jatelo man kod chuny mar konyo ganda. We as a Muslim community have very major issues when it comes to rights, have very major issues when it comes to the rule of law, have very major issues when it comes to a number of the issues that she is very passionately entangled or involved with for the past several years and probably decades of her life. She is not pretending. We are expecting change of the political leadership of Kenya. So if the change of the political leadership of Kenya is something that we take with a pinch of salt, jokingly, with the kind of small differences here and there, then a tragedy is going to befall on this country. And when tragedy befalls on the country, where are we? We are in the country, isn't it? We are part and parcel of the mainstream of the political system of Kenya. I have known and worked with Her Excellency Honorable Martha Karua for very many years. And throughout, she has stood out as a champion for human rights, for good governance, for the rule of law, and for inclusion of women in leadership and in decision making. Mama na baba wakiwa pamoja, nchi yetu itaweza kuelekea mahali. Utakapokuwa pamoja na mheshimiwa mtarajiwa rais ambaye kwamba ni Raila Amolo Odinga, umfahamishe sisi ni washirika, tusibakie kwa washirika wa kutafuta kura peke yake. No. As Muslims have committed to the struggle for justice from colonial time, but have faced structural discrimination, marginalization and injustices. We believe, Your Excellency, your track record and commitment to justice will find the strategic partner in the Muslim Ummah in our quest for establish a just Kenya for all of us. This matter of leadership, we have been trying to analyze which side we will follow. It has been a very, very difficult position. But there came a time when the decision became easy. The mother factor was the deciding point at which time we had to choose which side we are going to go on. The introduction of mother's name within the Azimio discussion gave us fresh thought. What will she contribute to this new coalition that is being formed? We may not tell you that we appreciate, but somewhere in the night, those words will come back. And we will weigh them when we make our next moves. So be encouraged, and when you do give us our votes, because indeed I must also take this opportunity to seek your support so that the Azimio team can get an opportunity together with you and the rest of Kenyans to build this nation. May I, on behalf of Azimio, say we are ready to engage with you, not just because of the vote, but even in governing. I believe you cannot govern a people you are not close to, you do not listen to, you do not reason with. And that, under our constitution, is called participation. Jalup jatend Kenya William Ruto singo mano ni otim lokruok ne chenro mar somo e pacho ka koyudo loch mar Kenya. Ruto losero mane gibedo kaka jokanyo mag Kenya Kwanza kod jolony e sekta mar somo. Ka Chris Owino lero, kweth no wacho ni nitie ng'ikruok e chenro mar somo mar CBC masani tiyo e pacho ka. Mbaka ewi kit somo manyien mar CBC kawuono ochopo ng'ala machielo e kinde ma jalup jatend piny William Ruto owacho ni kinde osechopo mar wito oko CBC kendo timo twak ewi kit somo manyien ma idhi rwak kod ji duto. We also agree that 5 years down the road, it's time to review, in accordance with UNESCO recommendations, the CBC program, so that
the issues that have been identified by teachers, by parents, by students, and other stakeholders can be subjected to a robust public conversation so that we can finally have a conversation that will lead us to ironing out the areas that are in contestation. Eromo ma okelo kanyakla moko kuom jokanyo e sekta mar somo e pacho kae, riwruok mar Kenya Kwanza oketo kokgi ogirimiti mar timo lokruok e sekta mar somo poni giloso piny owacho mabiro. That this is not a rhetorical engagement. This is serious talk with serious commitment. We want to change this country. We were born here, we've grown up here, and the challenges that you have talked about here are the challenges we feel, we know, and we have experienced. It is also important to look at the issues to do with their continuous training. A bone of contention that we have today, which I want to present to you to think about it, is the issues of the continuous training through the TPD program. There is now being said that the teachers will have to finance for themselves. That is a bone of contention. We also commit as the